Hi students, here we are in the video lecturing session relates to the project risk management. Today within this session, I am going to discuss about how to prepare a probability and impact matrix like this in case of planning risk management in case of a project. Here you can see example of a matrix. In examinations also you may have to do this type of things. Okay, here you may get two things: probabilities and impacts. In last session already I have discussed that part. That means I discussed what is impact, what is probability, and also you may discuss the concept of probability and the mathematics also. So I am not going to discuss those things deeply. Anyway, if you go through this table, you can identify in the definition of risk, we identified that one: probability of missing the expected target. Simply the risk එකක් කියලා කිව්වා අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ අහිමි වීම. එතකොට ඒක හොඳ දේ. බලාපොරොත්තු වෙන දේට වඩා හොඳ දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්, නරක දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. කොස්ට් එක වැඩි වුණත් ඒකත් රිස්ක් එකක් විදිහට යන්නේ. කොස්ට් එක අඩු වුණොත් ඒකත් රිස්ක් එකක් විදිහට යන්නේ. That means the impact can be positive or negative. Okay, it can be positive or negative. So positive impacts we are identifying as a positive risk. Negative impact we identified as a negative risk. So these events under the planning section, planning stage, we have to identify these events, risky events. Let's say if there is a possibility to reduce the cost, let's say this first one, reduce the cost by 5 million. Okay, so sometimes අපි පිරිවැය අඩුවීම මිලියන 5කින් අපි හිතමු අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මේන් මැටීරියල් එකේ පිරිවැය කොස්ට් එක අඩු වෙනවා. එතකොට එහෙම වුණොත් එහෙම එතනදී ඒක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවය අඩු වෙන්න පුළුවන්, වැඩි වෙන්න පුළුවන්. Okay, after identifying certain risky event which can be create a gap between the actual happening things and the expected things, there can be a certain probability of happening this. පිරිවැය අඩු වෙන්න 170ක probability එකක් තියෙනවා. පිරිවැය අඩු වෙන්න 101ක probability එකක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ උදාහරණයක් විදිහට මිලියන 10කින් පිරිවැය අඩු වෙනවා. නමුත් ඕකේ probability එක එහෙම වෙන්න තියෙන probability එක තියෙන්නේ 101යි. රජය මාරු වුණොත් බදු ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් වෙනවා. Okay, රජය මාරුන ලබන අවුරුද්ද වෙද්දි රජය මාරුනොත් එහෙම බදු ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් වෙනවා. If government change, that means governing party change of the country, the tax policy can be changed. That has been predicted, but the probability of happening that is very low. Okay, but anyhow we have to identify that event in case of a project, because that is risk. If that is if that one that happened, there is a certain impacts to our project. ඒක වුණොත් එහෙම අපේ project එකට impact එකක් තියෙනවා. පැහැදිලි? මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි. දැන් මේකේදී අපි මේ events identify කරාට පස්සේ, මේ risk identify කරාට පස්සේ ඒවා කොච්චර අපිට වැදගත්ද? අපි කොච්චර weightage එකක් project එකේ ඒකේ තියන්න ඕනේද? We have to identify even less probabilities, even high probabilities, even less high impacts, even less impacts. Government එක change වුණොත් එහෙම 10 million impact එක, then it becomes significant. Even though it is less impact one, high impact one, less probabilities to happen it, high probabilities to happen it, we have to identify such scenarios. But anyway, the weightage we can manage, weightage which can be happen. Okay, in management
They have to think about that. Then some weightage can be allocated for such a scenarios. Then you can අපි හිතමු උදේට ඉර පායනවා කිව්වොත් එහෙම මේක 100%ක් ෂුවර්. එතකොට උදේට ඉර පායන එකට අපි අනිවාර්යෙන් ලෑස්ති වෙනවා. හෙට උදේ එළි වෙනවා. උදේට ඉර පායනකොට වැඩට යනකොට වහිනවා කියලා ෂුවර් එකක් ආවොත් එහෙම අපි කුඩේ අරන් යනවා. වැස්ස නැති කාලට අපි ඔය කුඩේ වැඩි අරන් යන්නේ නැහැ. as like that. එතකොට අපිට පුළුවන් අර මේකේ අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තයින් පස්සේ අපි වෙයිටේජ් කරන්න ඕන. කොච්චර බලපෑමක් අපි කොච්චර බර තැබීමක් ඒ ඉවෙන්ට්ස් වලට කරනවාද කියන එක. Then as an example, let's say if there is a high possibility of the happening of such identified scenario, then management should put high attention on such things. Okay. Otherwise, let's say happening such events is really less. If really less, then no need to put much more attention in this regard. ඒ කියන්නේ මේ සිද්ධිය වෙන්න ගොඩාක් ඉඩ තියෙනවනේ මැනේජ්මන්ට් එක ඒකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. දැන් කොවිඩ් වල උනේ ඒක. කොවිඩ් වල පළවෙනි රැල්ලට අපි ලෑස්ති වෙලා හිටියේ. දැන් පළවෙනි රැල්ලට අපි වෙයි කියලා හොඳට ලෑස්ති වෙලා හිටලා ඔහොම ඔක්කොම ප්ලෑන් කරා. දෙවෙනි රැල්ලේදී අපි එච්චර ගණන් ගත්තේ නෑ. පළවෙනි රැල්ලේ මොකුත් දුන්නේ නෑ. එහෙම දෙයක් වෙන එකක් නෑ. ඒ වගේ මානසිකත්වයකින් හිටියේ මිනිස්සු. ඊට පස්සේ ඒක බලපෑම අපිට වැඩි වුණා. In projects also you have to things like that. Then the preparation of this risk matrix, the fundamental purpose of preparing this risk matrix is the deciding that weightage. අර weight කරන්න ඕනේ ප්‍රමාණය අපි අඳුන ගන්නවා මොකද්ද වැඩියෙන්ම weight කරන්න ඕනේ incidents මේක it creates opportunities if it is becomes a negative impact that those things can be identified as threats. If it is become a positive things, then we can identify those as opportunities. I discussed these matters with you. Then the thing is, don't forget these two sides. Just we will think of this one side. අපි මේ එක පැත්තක් ගැන බලමු. පස්සේ අපි දෙපැත්ත හදන්න පුළුවන්. අපි මේ එක පැත්තක් හදන හැටි බලමු. එතකොට මෙතනදී අපි කරන්න යන්නේ අපි වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ ඉන්සිඩන්ට්ස් අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. පැහැදිලි? එතකොට ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න තමයි අපි මේ matrix එක හදන්නේ. This is normally known as a scoring matrix. In the exam, you may give these probabilities and impacts. What you need to do is then they may give some decision criteria also deciding that is as high risky one, normal risky one, and less risky one. Then what you need to do is you need to prepare this risk matrix and identify certain high risk areas, low risk areas, and normal risk areas. I am going to discuss with today within this session how to prepare this risk matrix. Okay, අපි බලමු කොහොමද මේ risk matrix එක හදාගන්නේ. මේකට අදාළ අනිත් කරුණු අපි deeply කතා කරමු. cases එක කොහොමද මේ probabilities decide වෙන්නේ, impacts decide වෙන්නේ, how we are going to decide these impacts, how we are going to decide these probabilities. Let's discuss these things in future, but today we are going to discuss this, how to prepare this matrix. Okay, normally here in the exam also this is the things you do make given. You may give probabilities and impacts. Okay, then in here in this particular scenario you have been given 5 probabilities and 5 impacts. Okay, then what you need to do is you have to draft a table like box like this. Then it may have in subunits like this. මේ වගේ draft කරගන්න ඕනේ. එතකොට y axis එක ප්‍රස්ථාරයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මේකේ y axis විදිහක විදිහට ගන්න ඕන ඔයාලා probabilities, x axis එක විදිහට ගන්න ඕන ඔයාලා impacts. Okay, එතකොට දැන් මෙතන 5 boxes here, 5 boxes here. Now let's see. Now what is happening is you have been given in here, it has not been given as positive or negative one. So in the last exam paper also this types of some available in there also it was not available not available as like positive or negative, just mentioned as impacts. Okay, but you have to identify that you should
Note that there can be positive and negative impacts. Based on that, it can be a threat or opportunity. So here we can come to that point later on. So here let's see how to prepare this. Here ඔයාලා මේකේ x axis එකේ normally ලකුණු කර දැන් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රස්ථාරයක් ලකුණු කරද්දී නම් ඔයාලා point ලකුණු කර දැන් මේකේ එන්නේ point ලකුණු කරනවා මේ මුළු වල නමුත් මෙතන මේ matrix එකේදී ඔයාලා box එක ඇතුලේ මැද තමයි මේ අංකය ලියන්නේ middle of that particular box. Okay, then බලන්න හදන විදිහ දැන් මේ box එකට ආවම ඔයාලා identify කරගන්න යන්නේ ඒකට එන score එක කීයද කියලා. ඒ අදාළ box එකට අපි score එකක් දාන්න තමයි යන්නේ. This is here. It looks like here. Here some scores available. No, that's a scoring scheme. Okay, we are going to prepare such a scoring scheme that is known as a matrix, probability as negative impact matrix. So just we are going to put some scores. Okay, I will show you here how to do that. Is here if we come to this point, this particular box, probability of that box is 0.1 and impact is 0.05, then score belongs to that box can be calculated. How to calculate this value? That means probability value into impact. Okay, 0.005. Here also probability value is 0.03, then impact 0.05. You can see here probability 0.05, impact 0.05. Here probability 0.07, impact 0.05. Here probability 0.09, then impact 0.05. I think you got the idea, the way. It's easy to prepare this. Okay, then you can fill all of these boxes. මේ boxes ඔක්කොම ඒ විදිහට fill කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දෙවෙනි column එකේදී දැන් මේ second row column එකට ආවම ඒකේ probability එක 0.09යි. දැන් මේ මම තෝරලා තියෙන එකේදී ඒක ගුණ කරනවා ඒට අදාළ impact එක. Then here probability is 0.05, then impact becomes 0.1, then here probability 0.3, that impact of that particular box is 0.1, then last one probability is 0.1, the impact also 0.1. Yeah, then that's easy. You can complete this in easy manner. You can complete this probability into impacts. That just simple. Probability into impact. Here 0.5 into 0.2. Here 0.3 into 0.2. Here 0.1 into 0.2. That's all. Now you can complete this. Zero 0.7 into 0.4. Here 0.5 into 0.4. Here 0.3
into 0.4, here 0.1 into 0.4, then here 0.9 into 0.8, 0.7 into 0.8, sorry, 0.8, here 0.5 into 0.8, here 0.3 into 0.8, here 0.1 into 0.8. Now, if you go through these scores, you can identify here it's 0.5, 0.005, and here it's 0.72. ඒ කියන්නේ ඒ අතර මේක විහිදිලා තියෙනවා. දැන් මේ පැත්ත ගත්තොත් එහෙම මේ ටික ගත්තොත් එහෙම 0.02.5 තමයි උපරිම තියෙන්නේ. එතනින් එහාට යනකොට වැඩි වෙනවා. මේ පැත්ත ගත්තොත් එහෙම 0.72 values වැඩි. Then in here the particular project may have certain decision criteria to identify the weight or just the weight which should put towards particular incident. That means අපි හිතමු ඒක event එකක් අපි හිතමු පිරිවැය අඩු වීම රාජ්‍ය වෙනස් වීම ඒකේ probability එක 0.1යි එහෙම වුණොත් එහෙම වෙන බලපෑම 0.05යි. එතකොට ඒකට අදාළ මේ ප්‍රමාණය තමයි ස්කෝර් එක 0.005යි. එතකොට ඕක නිසා ඕක වෙනුවෙන් අපි තියන්න ඕන weight එක ඉතාලම අඩුයි 0.005. එතකොට ඒ වගේ සිද්ධි අපිට අඳුරගන්න පුළුවන් මේ matrix එක හරහා මේ box ඒ අදාළ සිද්ධියට අදාළ box එක අපිට identify කරගන්න පුළුවන්. Okay, then here we may have certain decision criteria. Let's say if value is, if the score is the score less than 0, less or equal to 0.25. Okay, here you can see. That can be noted as low risky area. Okay, otherwise if the score greater than 0.25 or less than 0.18, we can say moderate risky area. මේ decision criteria එක project එකෙන් project එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. If the score is greater or equal to 0.18, we can say it is high risky area. අපි දැන් color කරමු. දැන් මම low risk area, I will color low risk areas from blue.
No, from yellow. Okay, less than or equal to 0.25. Then balan 0.25. Samana ho adu. Make 1 5 0.25 එතකොට 0.5 වෙන්නේ 0.06 එන්නේ නැහැ 0.25 0.025 දාන්න ඕනනේ 0.025 දාන්න මෙතන 0.025 නම් මේකත් එනවා මෙතන එනවද නැහැ ඊට පස්සේ අන්තිම එක 0.0.1ට වඩා වැඩි නම් අපි දාමු red color. If it is greater than 0.1, let's put red. 1 maybe 1 0.2 ready, 0.4 ready, 0.2. Yeah, that's all. Then the moderate one, let's put green. ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ moderate. This is the matrix. Then අපිට දැන් ලේසියිනේ. දැන් මොකක් හරි ඉන්සිඩන්ට් එකක් ගත්තාම අපි බලනවා ඒක කොයි හරියටද වැටෙන්නේ කියලා. දැන් ඒක මේ බොක්ස් එකට වගේ නම් වැටෙන්නේ. අපි දන්නවා ඒකට low attention තියන්න ඕනේ ඉන්සිඩන්ට්ස් එකක්. මේක high වගේ න රතු පාට ඒරියා එක නම් වැටෙන්නේ. අර ඔයාලා දැක්කහම කොවිඩ් මාක් කරලා තියෙන මේ දවස්වල ලංකා සිටියේනේ. කොළඹ එහෙම ගත්තොත් එහෙම රතු පාටට තියෙනවා. යාපනයේ පැත්ත ඒ පැති ගත්තොත් එහෙම ගම්බද ප්‍රදේශ ගත්තොත් එහෙම කහ පාටට තියෙනවා. less risky areas. එතකොට සමහර ඔය කෑගල්ල ඒ පැති මාක් කරලා තියෙනවා වෙන පාඩේ moderate risky areas. ඒ අර covid patients ලා ගානනු same things. They also doing same thing here in project. We can have a matrix like this. Okay, if I am correct, this is a sum for 6 marks in last semester exam. Okay, so many things to discuss under this, but here I gave you the impacts and all the probability values, but there are certain scenarios to decide this. Okay, those may discuss using some case studies within the classroom. Okay, but for your study purpose up to now you can do this. Okay, I will upload this Excel sheet also into the LMS. It may available in the LMS, and I will send some practice questions also in this regards. Then in next session I hope to discuss, in next few sessions I hope to discuss SWOT analysis and the pestle analysis, those things. And after having 2-3 recorded video sessions, let's have a online live lecture session to discuss your matters in these scenarios. Okay, then when you come to the live session with me, you can study these things deeply and you can join with me. Okay, then keep in mind, this is not only the video session I am uploading within this week. Some video sessions I will upload regarding SWOT analysis and the pestle analysis and some other tools also. Then you have to go through those. In next, within most probably next week I am going to have the live lecture session. Okay, hope all of you got these points and go through the past paper and you can study these things deeply within the support of those practice. Okay, good luck.